Ladies and gentlemen, welcome to the Tolky Show. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to the Tolky Show Podcast. How are you today? Hopefully you're all doing fantastic and you're having a great day. You're having a great Ramadan since this is being recorded in the holy month of Ramadan. The 10th year of Ramadan, or the 10th day of Ramadan specifically. So I hope you're having a great day and you're having a great week and you're having a blessed Ramadan, inshallah. Well, this is going to be the first episode of this podcast. And as I explained in the trailer earlier, or the trailer of this podcast, I'm going to be tackling a myriad of topics, different subjects, different topics that I'm interested in, such as conspiracy theories, urban legends, horror stories, funny stories, comedy, drama, movies, TV shows, gaming. I even do English lessons, as I explained earlier in the trailer. So yeah, this is going to be a very interesting one. Yes, so today's episode, or before we start with today's episode, this podcast is sponsored by nobody. I'm just kidding. So this particular podcast is, of course, going to be bilingual, so everyone would find it easy to understand. So sometimes you can find me, or you find me speaking English, and oftentimes you find me speaking Arabic. Maybe if I cannot really find the words to explain a particular situation, I can use Arabic, Darija specifically, to explain it. So you can find it pretty clear and easy to understand. So yeah. So today's episode, inshallah, we're going to be tackling a specific English lesson, okay? Which is going to be about how to form a sentence. Yes, a very simple sentence. This is a lesson for complete beginners who want to, start developing their English from scratch. So yeah, in this particular episode, we're just gonna learn how to form a very simple sentence using the present simple tense, or the present simple form. So yes, so without any further ado, let's start. Well, before we start learning how to form a simple sentence, we gotta learn a few things first. صح. To form a sentence in English, or any language for that matter, لازم لنا نعرفوا الفاعل، الفعل، والمفعول به. الفاعل verb، الفاعل عفوا، الفاعل subject، الفعل verb، والمفعول به هو object. صح. هادو يعني the basics, the very 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 basics. صح. قال لك بلي a simple sentence تتكون من واحد independent clause. الكلاوز شو هو؟ الكلاوز يعني بأبسط شرح ممكن هو a group of words، يعني مجموعة من الكلمات هي اللي تكون الجملة. هذيك هي اللي نقول لها clause. وقال لك بلي a simple sentence تتكون من one independent clause at least. صح؟ اوكي، دروك حنايا مثلا كي نجو نكونو جملة، مثلا نقولو for example أنا أذهب إلى المدرسة كل يوم. صح؟ هذه جملة بسيطة، right؟ ولا مثلا أنا آكل التفاحة، هذه أبسط جملة ممكنة. صح؟ هنايا لازم أولا نعرفو الفيرست بارت اللي لازم نعرفوها هي الضمير أنا، يعني pronouns. الضمائر باللغة الإنجليزية يسموهم pronouns. صح. البروناونز في اللغة الإنجليزية عندنا بزاف،
وكاين بزاف أنواع. بصح احنا اللي همنا يعني بما أننا رانا في هذا الدرس التأسيسي، يهمنا النوع الرئيسي تاع البروناونز واللي هو الضمائر الشخصية واللي يسموهم personal pronouns. صح. personal pronouns وشنو هما؟ personal pronouns عندنا الضمير مثلا أنا نقولوا I، هو نقولوا هي نقولوا she، هو أو هي للشيء نقولوا it، نحن نقولوا we، هم نقولوا they، وهم للجمع ولا أنتم للجمع نقولوا you. راكم تلاحظوا باللي عندنا you تاع singular وعندنا you تاع plural، صح؟ عندنا واحدة للمفرد وعندنا واحدة للجمع، صح؟ دروك نعطيكم هذه الجملة باللغة العربية ونحاولوا نكونوها أو نترجموها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، صح؟ أنا آكل التفاحة. أنا نبدأ بالضمير أنا، إيش نقولوا؟ نقولوا هي ما نقولوا شي، نقولوا شي ما نقولوا شي، نقولوا وي ماشي وي، نقولوا I، صح؟ أنا I. نروحوا للverb آكل. الضمير يأكل أو آكل نقولوا eat eat يعني I eat، أنا آكل. ماذا آكل؟ أنا آكل التفاحة. التفاح نورمالمون كاين بزاف most of you already know this word because most of you have been using or have used or are using one of Apple's products. So yeah, التفاح as you can obviously tell هي يقولوا لها apple A-P-P-L-E apple A-P-P-L-E، صح؟ كيفاش دروك نقولوا نجمعوا كاع هذه الجملة؟ كيفاش نقولوا أنا آكل تفاحة؟ نقولوا I eat apples. I eat apples. هذه أبسط جملة يمكنكم تركيبها. أبسط جملة يمكنكم تركيبها. I eat apples. يعني شتا لازم نعرفوا قبل ما نكون الجملة؟ لازم أولا نعرفوا الضمائر تاعنا أو السبجكت. okay. subject قادر يكون a person، قادر يكون شخص، أو قادر يكون ضمير، صح؟ I eat apples. يعني first part اللي لازم نعرفوها قبل ما نكونوا أي جملة بسيطة في اللغة الإنجليزية، لازم نعرفوا السبجكت تاعنا ايش هو، إلى كان person ولا ضمير. ولازم ثاني نحفظوا الضمائر الشخصية على الأقل، تحفظوا لي personal pronouns على الأقل. I, he, she, it, we, you and they، ولا we, they and you، صح؟ هذو لازم ينحفظوا، صح؟ نروحوا الأمر آخر لازم علينا نعرفوه، واللي قلنا باللي الجمل الإنجليزية تنقسم إلى قسمين. عندنا independent clause وعندنا dependent clause. عندنا قسمين مهمين جدا في أي جملة في اللغة الإنجليزية، يعني عندنا independent clause وعندنا dependent clause. independent clause هي جملة يمكنها يعني أن تقف لوحدها، يعني it can stand on its own. يعني كي نديروا an independent clause ما نحتاجوش باش نزيدوا an additional information. يعني هذه الكلمة أو هذه الجملة كي تقرأها رايح تفهمها، صح؟ وعندنا dependent clause واللي هو عكس independent clause بطبيعة الحال، واللي هو جملة بصح ما تقدرش تكون وحدها، صح؟ يعني parts of words ما يقدروش يكونوا وحدهم، يعني يحتاجوا جزء آخر باش تكمل هذيك الجملة، صح؟ هذو يعني ما نقدروش نخوضوا في الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بالdependent و independent clauses.
لأنه هذا يعني it's a very broad subject that we're going to postpone to another session or another episode. يعني كي يكون المستوى تاعكم يتقدم إن شاء الله أكثر تولوا تعرفوا هذا dependent clause وال independent clause. دروك حاليا بما أنكم في المستوى التأسيسي من الأفضل يعني تكون عندكم فكرة فقط حول إيش هما ال independent clause وإيش هما dependent clause. okay. صح. قلنا باللي sentence structure ولا يعني بناء الجملة في اللغة الإنجليزية يتكون من subject plus verb plus complement. هذه الcomplement تقدر تكون أي حاجة صح؟ تقدر تكون verb، تقدر تكون object، تقدر تكون adjective، تقدر تكون adverb، ولا تقدر تكون noun صح؟ هذو ما تعمروش راسكم بهم بزاف لأنهم بعد إلا شفت باللي كاين إقبال حول هذه السلسلة تاع الدروس التأسيسية في اللغة الإنجليزية نزيدو we're gonna get deeper into them صح. نزيدو نتعمقوا فيهم أكثر. بصح اللي لازم عليك تعرفها هو أن تكوين الجملة باللغة الإنجليزية sentence structure يتكون من subject plus verb plus complement. يعني التكملة تاع الجملة هي complement صح. فاعل زائد فعل زائد تكملة الجملة هذه هي صح. نعود نرجع للindependent clause. قلنا باللي الجملة البسيطة في اللغة الإنجليزية ولا simple sentence يعني تتكون من جملة مستقلة واحدة. يعني تتكون من one independent clause at least. وقلنا باللي independent clause تحتوي على فاعل زائد فعل زائد تكملة أو تتكون من فاعل زائد فعل. وهذا independent clause تعبر عن فكرة كاملة واحدة صح. على سبيل المثال نقوله for example ايش نقوله for example آدم يلعب الكرة. آدم يلعب الكرة. راني ندير لكم جمل بسيطة جدا صح بلا ما نزيدوا فيها بلا والو. نعطيكم جمل بسيطة جدا ومن بعد نزيدوا نتعمقوا أكثر إلى شفت باللي كاين interactions وكاين engagement على هذه الفيرست ابيسود ان شاء الله. نزيدوا نكملوا نزيدوا نكملوا في هذه السلسله ونتعمقوا اكثر في التفاصيل تاع الجمل انواع الجمل في اللغه الانجليزيه صح. قلنا على سبيل المثال نقولوا for example آدم يلعب كرة القدم. هذا an independent clause right صح. هذا كي نجو نترجموه ولا نجو نجو نترجموه إلى اللغة الإنجليزية كيفاش نقولوا آدم. نبدأ بالسبجكت تاعنا واللي هو آدم الفاعل آدم يلعب كرة القدم. يلعب الفعل يلعب باللغة الإنجليزية يقولوا له play. I think it's a very popular verb and like 95% of people already knows this verb already know this verb. So the verb is to play يعني يلعب play play صح. شوفوا معي واحدة الملاحظة صغيرة هنايا. شوف نكملوا الجملة أولا ومن بعد نعطيكم هذه الملاحظة. قلنا آدم يلعب كرة القدم. آدم play كرة القدم. كيفاش نقولوا this is also very popular and I think most of my listeners here already know this word which is football. كرة القدم. كرة ball foot هو القدم football. alright قلنا آدم play football صح. نعطيكم هذه الملاحظة صغيرة هنا فيما يخص الverb. شوفوا معي الverb كي يكون عندنا السبجكت تاعنا يكون he ولا she ولا it. الverb في أغلب الحالات لأنه دائما هناك استثناءات لكل قاعدة ولكن في أغلب الحالات نزيدوا له s في الأخير.
Okay, we add an S at the end of a verb when we have the subject either he or she or it. صح. دروك هنايا نزيدو الاس للverb play ولا ما نزيدوش؟ وش رايكم؟ نزيدو طبعا. لماذا؟ لأنه عندنا آدم، وآدم كي نبغو نحولوها نحو آدم ونبغو نبدلوها يعني we replace it with the subject. شتا هو السبجكت اللي نريبليسو آدم به؟ هو هي، وليس شي وليس إت، لأنه آدم. إذا قلنا أمادة ولا أمل ولا إيمان ولا I don't know يعني any female for that matter نقدروا نريبليسوها بشي، صح؟ وإذا قلنا مثلا كان السبجكت تاعنا an animal or a thing نقدروا نقولوا it، صح؟ ولكن في هذه الحالة راح عندنا subject تاعنا male واللي هو آدم، يعني كي نبدلوا آدم بالسبجكت يولي هي، وهي قلنا كي يكون عندنا subject تاعنا هي ولا شي ولا it الverb في أغلب الحالات نزيدوا له s في الأخير at the end of the verb، صح؟ يعني كيفاش تولي الجملة تاعنا؟ تولي Adam plays football. إن شاء الله تكون هذه المعلومة مفهومة. صح. نزيدوا مثال آخر باش نزيدوا نطولوا شوية في البودكاست، فاهم؟ نزيدوا مثال آخر. صح. نقولوا مثلا إيمان تأخذ الحافلة إلى المدرسة. إيمان تأخذ الحافلة إلى المدرسة. صح. كيفاش نقولوها هنا؟ نقولوا إيمان، صح، إيمان يأخذ أو تأخذ، الفعل يأخذ أو تأخذ. And people try to take notes please whenever you hear a new word or a new verb that you don't already know. Try to take notes. Try to have a notebook or a piece of paper or whatever and a pen and try to take notes. And also try to repeat the verb so you can pronounce it correctly, or try to repeat the word multiple times so you can pronounce it correctly. صح؟ قلنا يأخذ، الفعل يأخذ أو الفعل تأخذ هو take T-A-K-E take، صح؟ ثم كيفاش نقولوا إيمان تأخذ الحافلة أو تأخذ باص أو تأخذ الباص إلى المدرسة، نقولوا إيمان takes. علاش نزيدوا s؟ لأنه عندنا إيمان، وإيمان is a female، يعني كي نبدلوا إيمان بالسبجكت ولا بpronoun، كي نبدلوا subject تاعنا بpronoun وين pronoun نستعملوا she، لأنه she's a female، صح؟ إيمان is a female، يعني we replace the subject with the pronoun she. She takes. Okay? إيمان takes. We add the s at the end of the verb. صح. نزيدو نكملو الترجمة تاعنا. قلنا إيمان takes، صح، باص المدرسة ولا حافلة المدرسة نقولوا لها the bus. Okay? The bus. B-U-S. Bus. إيمان takes the bus. نزيدو نكملو to school. هذا مكان. To يعني إلى، حرف جر. To school. School هي المدرسة. S-C-H-O-O-L. School. I believe also 95% of you already know the word school, so we don't need to go through it all over again. Okay? So كيفاش تكون الجملة تاعنا؟ إيمان تأخذ الحافلة إلى المدرسة، وإيمان تأخذ الباص إلى المدرسة. نقولوا إيمان takes the bus to school. إيمان takes the bus to school. Okay. Yeah, this has been our first episode. This has been our first basic lesson for today. So hopefully it was clear. Let's go over the summary, or let's do a summary of this particular session. نعود نعطي لكم يعني ملخص عام حول هذا الدرس.
باش يعني باش تقدروا you take notes and you can revise kind of what we've been through so far. So قلنا, what is a simple sentence? A simple sentence is a sentence consisting of a single independent clause with no dependent clause. يعني الجملة البسيطة تتكون من واحد independent clause. يعني جملة يعني كيفاش نقولوا جملة independent. يعني how do we say جملة مستقلة. فوالا صح, جملة مستقلة. يعني الجملة البسيطة تتكون من واحد جملة مستقلة وما فيهاش جملة غير مستقلة. يعني no dependent clause. صح. روحوا what is an independent clause? An independent clause is a group of words that contains at least one subject and at least one verb and can stand alone as a complete sentence. يعني الجملة المستقلة هي مجموعة من الكلمات والتي تحتوي على فاعل واحد على الأقل وفعل واحد على الأقل, ويمكنها أن تقف وحدها أو يمكنها أن تكون كافية كجملة كاملة. It can stand alone as a complete sentence. صح؟ وقلنا أيضا باللي a simple sentence must contain a subject and a verb. It can also include other stuff like indirect objects or direct objects and words and phrases, stuff like that. But for now, you should only know that a simple sentence must contain a subject and a verb. يعني يجب أن تحتوي على فاعل وفعل. صح? And yeah, this has been our lesson, and this has been our summary for today. So hopefully it was clear enough, and it was informative, and most importantly was enjoyable enough for you. So yeah, thank you for listening. وما تنسوش باللي لازم يعني دايما try to practice, people. Try to practice. Try to work on your pronunciation. Try to practice and make simple sentences. Watching everything around you. يعني كي تكونوا هكذا تكونوا قاعدين يكون حكمكم الفيديو, لا جربوا باش تكونوا هكا جمل بسيطة من خلال يعني الأشياء التي ترونها في محيطكم. Okay? Try to look around your surroundings and then try to make, very simple sentences with or using very simple words, very simple verbs, and once you keep practicing or once you get used to making sentences and once you get used to practicing enough, you will definitely notice a huge improvement on your skills of forming sentences. So مالا يعني جربوا باش دايما تحاولوا باش تكونوا sentences من خلال يعني الأشياء اللي تشوفوها في المحيط تاعكم وما إلى ذلك. وإذا ما تعرفوش الwords ولا ما تعرفوش الverbs, عندكم إنترنت, عندكم جوجل ترانسليت, تقدروا تروحوا تكتبوا زعما بالعربية, تكتبوا له الفيرب هذا كيفاش يسموه باللغة العربية, ولا تروحوا لجوجل ولا whatever تكتبوا هذا الورد ولا هذا الفيرب كيفاش يقولوا له باللغة الإنجليزية ويعطيكم. وتقدروا ثاني تسمعوا مثلا نقولوا for example the verb play for example. إذا ما عرفتوش كيفاش تنطقوه تقدروا تروحوا لليوتيوب تكتبوا مثلا play, تكتبوا حتى pronunciation وتسمعوا pronunciation تاعها هكذا باش تكون عندكم البرونانسيشن صحيحة وتعرفوا كيفاش تنطقوا الverbs والwords تاعكم. بصح the most important thing is
to practice and to make English part of your life. Yani practice it. Try to practice it every single day. At least try to learn or try to listen to some English on your daily life. يعني ما تخلوش نهار يفوت بلا ما تسمعوا انجليش ولا بلا ما تهضروا انجليش. صح؟ لانه هذه هي الطريقة الوحيدة اللي تقدروا تتعلموا بها اللغة الانجليزية وتتطوروا بها او تطوروا بها المستوى تاعكم في اللغة الانجليزية. So yeah, I hope you liked this first episode. عييت من الهضرة يعني بكل صراحة, to be quite frankly. So I really hope that you found it to your liking. And yeah, of course, if you want to support this kind of content, just leave a feedback or a comment or whatever. I don't know if Spotify has a comment section or a feedback section or whatever. So you can evaluate this podcast. And yeah, إذا ما كانش, if there ain't no comment section or no feedback section, you can just go ahead to one of my pages, whether it's on Facebook, YouTube comment section, or Instagram, TikTok, wherever I am available. You can just leave a comment or leave me a message, and I will make sure to read it, because I am reading every single one of your messages, even though it's a little bit tough. It's quite tough to read every single message, but I'm trying my best. So if you like my podcast, you can just leave me a message supporting me, or telling me to keep going, some encouraging words, because I'd really appreciate them. And yeah, I don't know whether the next episode is going to be about an English lesson or a continuation of this lesson or whatever. But yeah, I mean, it depends on your feedback. So if you like this kind of content, I will definitely keep going. If not, we can we can tackle another subject. For example, I don't know, an urban legend, a story. Maybe we can talk about movies or gaming or whatever you are interested in. So yeah, thank you once again for listening to my continuous blabbering. Hopefully you found it enjoyable and useful. And yeah, I want you guys to have a great day, have a great Ramadan, and yeah, take care of yourselves. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.